Alléluia. Nzambe toyeko pambola yo. Nzambe toyeko netola yo. Okumbama na yo Yahweh. Onetolama na yo. Yonde nzambe malamu. Yonde nzambe na biso. Yonde fololo ya lubwaku. Yonde lipata na nkembo. Yonde likonzi na moto. Tonetoli monene na yo. Topamboli yo na butwa lelo. Togumbameli yo Yahweh. Nani azalokola yo. Nani akokani na yo. Yonde nzambe monene. Yonde nguba na biso. Yonde mosakoli na pokwa. Yonde mosakoli na kala. Toyeko pambola yo. Toyeko netola yo. Tu es l'ancien des jours. Tu es le rocher des âges. Le Dieu de mon salut. Le Dieu des paradoxes. Tobandiko pambola ye. Tobandiko netola ye. Nani azalokola ye. Nani akokani na ye. Yende nguba na biso. Yende nyoso na biso. Yende nzambe malamu. Toyeko netola yo. Toyeko pambola yo. Okumba mana yo Yahweh. Onetola mana yo. Yonde lipata na nkembo. Yonde nzambe malamu. Yonde mosakoli na pokwa. Tobandiko pambola yo. Tobandiko netola yo. Abongi na lokumu. Abongi na masanjoli. Bien-aimé na pokwa lelo. Toyeko pambola ye. Toyeko netola ye. Toyeko gumamela ye. Abongi na lokumu. Abongi na masanjoli. Nzambo ya bombi yo. Nzambo ya bombi mwana na yo. Nzambo ya bombi mobali na yo. Nzambo ya bombi mwasi na yo. Nzambo ya bombi bapara na biso. Banda ko netola ye. Banda ko gumamela ye. Azan nzambe malamu. Azan nzambe na biso. Akumisa mana ye. Anetola mana ye. Nani azalokola ye. Nani akokani na ye. Yende nguba na biso. Yende nzambe malamu. Yende kimelo na biso. Akumba mana ye. Anetola mana ye. Pona maso asali kati na biso. Pona maso asali na kati mabota na biso. Pona maso asali na kati bombo ya bana na biso. Na butu ya lelo. Tobandiko pambola. Pambola nzambe siko zali. Banda ko netola ye. Banda ko gumba mela ye. Banda ko santu sa kombo na ye. Azamo santo na lola. Azan nzambe na biso. Azan nzambe ya makoki o ezanga ndelo. Banda ko pambola ye. Banda ko netola ye. David a lobi, mon âme est bénie l'Éternel. Laisse que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Nzambe to pambolio. Nzambe to netolio. Nzambe to gumba melio. Nzambe to tomboli kombo na yo. Libosabi nzambe nzambe. Nzambe to pambolio. Pona makasi yo pesi biso. Pona mayelo pesi biso. Pona kimia yo pesi biso. Nzambe to netolio. Okumba mana yo Yahweh. Onetola mana yo. Toza ko pambola nzambe bien-aimé. Toza ko netola ye. Abongi na lokumu. Abongi na masanjoli. Azali nzambe malamu. Oya bimisi mobali no na nkoma. Oya bimisi leki no na nkoma. Oya bimisi mwasi no na nkoma. Oya bimisi bandeko no na nkoma. Oya evite maladi ya mabe e frappe yo. Oya longoli yo na nkoma. Oya longoli yo na kufa. Alongoli kombo na yo na lista bawa. Yango toyeko pambola ye. Toyeko netola ye. Abongi na lokumu. Abongi na masanjoli. Il est le Dieu de mon salut. Il est l'ancien des jours. Il est le Père. Il est le Fils. Il est le Saint-Esprit. Il est le Dieu créateur. Il est le tout à moi. Je bénis ton nom. Je t'exalte, oh Dieu. Tu es le sculpteur de mon âme. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Tu es le potier de ma vie. Namandiko pambola yo. Namandiko netola yo. Namandiko guma mela yo. Okumba mana yo Yahweh. Onetola mana yo. Nani azalokola yo. Nani akokani na yo. Yonde lisiba na mai na bomoi. Yonde nzambe malamu. Yonde nzambe na biso. Togumba meli yo papa. Tonetoli monene na yo. Ozo na lokumu Yesu. Onetola mana yo. Nzambe malamu. Nzambe ya makoki o ezanga ndelo. Banda ko pambola ye. Banda ko netola ye. Banda ko gumba mela ye. Banda ko tombola ye. Tombola kombo na nzambe. Tombola na kata bomoi na yo. Tombola na kata libala na yo. Tombola na kati ya ndako ya bana na yo. Banda ko kumisa ye. Banda ko netola ye. Abongi na lokumu. Abongi na masanjoli. Nzambe monene. Toyeko pambola yo. Toyeko netola yo. Azali ziba na mai na bomoi. Azali nzambe na biso. Azali ekuke ya lola. Banda ko pambola ye. Banda ko netola ye. Azali ekuke ya mosolo. Banda ko pambola ye. Banda ko netola ye. Azali ekuke o epesa kabiso kimia. Banda ko netola ye. Banda ko pambola ye. Azan nzambe malamu. Azan nzambe na biso. Akumba mana ye. Anetola mana ye. Yende nzambe malamu.
yende nzambe na biso belebe toza kopambola nzambe belebe toza konetola ye abongi na lokumu abongi na masanjoli yende libanga na talo yende libanga na bileko yende nzambe na biso toye kopambola yo toye konetola yo obongi na lokumu abongi na masanjoli kumisa nzambe sikozali banda kotombola mongongo na yo banda kopambola ye abongi na lokumu abongi na masanjoli azali nzambe oya makoki oyo ezanga ndelo azali nzambe alukio na butu lelo azali nzambe abateli biso azali nzambe abateli bana na biso akumbama na ye anetolama na ye azwa na ye lokumu na butu lelo papa na santusi monene na yo na pamboli yo Yahweh kumisama na yo. Il est le Dieu qui conforte tes ennemis. Il est le Dieu qui embrue le plan de tes ennemis. Il est le Dieu qui a mis sur le chantier de tes ennemis. Banda ko pambola ye banda ko netola ye azanzambe monene azanzambe na biso akumba manaye anetola manaye. Merci Adonai. Merci le puissant de Jacob. Merci l'ancien des jours. Merci le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma délivrance. Nous venons ce soir pour t'élever. Nous venons ce soir pour t'adorer. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comparable à toi? Tu es notre Dieu. Tu es le pourvoyeur de ma vie. Mon âme est bénie. Mon âme est exaltée. Tu es le rocher de ma vie. Naeko pambola yo. Naeko neto la monene na yo. Naeko kumisa yo na butwa lelo. Okumba mana yo Yahweh. Oneto la mana yo. Obongi na lokumu. Obongi na masanjoli. Nzambe oya saka makambo elekela kabatu. Toeko pambola yo. Toeko neto la yo. Toeko guma mela yo. Kumba mana yo. Neto la mana yo. Zwana lokumu Yesu. Kumisa mana yo. Na butu ya lelo. Toeko pambola yo. Toeko neto la monene na yo. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Laisse que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Natango oh Yesu Masia. Tu m'as dit qu'on parle Nzambe pour le bienfait qu'il a fait dans nos vies. Tu m'as dit qu'on parle Nzambe pour le bienfait qu'il a fait dans la vie de nos enfants. Il nous a bénis. Il nous a délivrés. Il nous a donné la force du buffle. Il a épargné nos enfants contre l'esprit malin. Il t'a protégé. Il a béni ta maison. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de nos âmes. Il est le prince de la vie. Il est le prince de la paix. Il est celui qui guérit. Il est celui qui bénit. Naeko pambola yo, naeko netola yo. Nzambo asaka makambo elekela kabatu. Nzambo ya kangolaka. Nzambo ya bikisaka. Nzambo ya pesaka kimia. Yangwana poko lelo. Toeko pambola yo. Toeko netola yo. Merci Adonai. Merci le Tout-Puissant. Merci pour la nuance sociale Katinabiso. Merci pour le repos que tu nous as donné. Merci pour le repos que tu as donné à nos enfants. Merci Seigneur. This is a resting time. This is the time of the Lord. This is your season. That's why we are here to worship you. That's why we are here to bow before you. That's why we are here to crown you with many crowns. You deserve all the glory. You deserve all the power. You are the lily of the valley. You are the bright star in the morning. We worship you, Lord. Azali modato la kamoi. Azali moto akamsaka moi. Akumba manaye. Anetola manaye. Azona lokumu Yesu Masia. Toza kotato la yo. Toza koguma mela yo. Azanzambe na biso. Azanzambe mabota na biso. Azanzambe malamu. Akumisa manaye. Anetola manaye. Azona lokumu Yesu Masia. Merci Adonai. Merci mon Dieu. Tu m'as béni, oh Dieu. Tu m'as sauvé de mon tombeau. Tu m'as délivré de la mort. Tu as éloigné la maladie loin de moi. Si tu n'étais pas venu, Yahweh, si tu n'étais pas interposé entre l'esprit de la mort et moi, si tu n'étais pas venu, Seigneur, lorsque ce démon est venu dans ma maison, si tu n'étais pas venu, Seigneur, oh Seigneur, merci Bakunda Biso, merci Tobela, merci Tozoba Folie, mais Nzambe Languya. Nzambe na biso oya batelaka oya tika kabayenge benite oya tika kabana na yete oya ko protéger biso oya ko protéger ngai dia couvrir ma tête au jour du combat okuma manayo onetola manayo yonde nzambe malamu yonde nzambe na biso na gumba melio papa na netoli monene na yo zwana lokumu Yesu Masia netola manayo na kombo na Yesu Masia 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 toyeko célébrer kombo na yo toyeko célébrer kombo na yo Yesu Masia toyeko célébrer na après-midi lelo toyeko célébrer na poko lelo toyeko célébrer na tongo okumba manayo Yahweh
onetola manayo mobateli malamu mobateli ya bana na biso mobateli ya bikuke na biso nani aza lokola yo nani akokani na yo nzambe malamu nzambe na biso na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia zwana lokumu yawe prene la prééminence kumisama na yo yawe netolama na yo yonde fololo ya lubwaku yonde libanga na jalo yonde oya tambola kana likonti na moto na butu bona ko éclairer peuple na yo oya tambola kana lipata na nkembo bona ko tamisa bana na yo okumama na yo onetolama na yo azanzambe malamu azanzambe na biso azanzambe ya bana na biso. Il nous a délivrés, il nous a sauvés, il nous a donné la vie, il nous a donné la paix, il nous a donné l'assurance de la vie. Il est mon assurance, il est ma paix, il est ma joie, il est mon tout. Naeko pambola yo, naeko netola yo, zwana lokumu yawe, netola mana yo yawe, nani azalo kola yo, nana kokani na yo, c'est toi la prémisse de la pâte, le véritable germe agité. Je bénis ton nom Seigneur, je t'exalte Seigneur, yawe na pamboli yo, yawe na netoli yo, de tout ce que tu as fait dans ma vie, de tout ce que tu as fait dans la vie de nos enfants, malgré les attaques, malgré le combat, mais tu nous protèges. Malgré les attaques, malgré les injures, mais tu nous protèges. Malgré l'humiliation, malgré les abandons, malgré que les gens nous tournent le dos, mais tu es l'ami fidèle. Tu es cet ami qui n'abandonne jamais ses amis. Tu es cet ami qui est avec moi. L'ami fidèle, l'ami de Calvaire. Je bénis ton nom Seigneur. Je bénis ton nom au roi. Je lève ton nom au-dessus de tous les dieux. Tu es le Père de la vie. Tu es le Père de proportion. Akuma manaye, anetola manaye, azantambe malamu, azantambe na biso, yende libanga na yo, libanga ya ndako na yo, mopesi mabota, mopesi mabala, mopesi bana, azakimya na biso, azakimya bandako na biso, célébrer kombo na ye, bandako tombo la kombo na ye, bandako pambola ye, azantambe malamu, azantambe na biso, na kombo na Yesu Masia. Nzambe na pokwa o yawe, tinda molimo na yo, impacte libota na yo, tinda molimo na yo, impacte bandako na biso, toza kobondela Nzambe, senga manifestation molimo na Nzambe, Nzambe a impacte yo, a impacte vie na yo, a impacte ministère na yo, a impacte libala na yo, a impacte mariage na yo ma sœur, belle la plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, l'esprit de la vérité, l'esprit que le monde ne connaît pas. Bondela. L'esprit de la vérité, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence. Seigneur, nous venons auprès de toi, Seigneur. Seigneur, nous te pleurons, oh Dieu. Où est moi de ta puissance, Seigneur? Seigneur, nous te pleurons, oh Dieu, Seigneur. Impacte nos ministères, impacte nos maisons, impacte la vie de nos enfants. La puissance d'en haut, le Saint-Esprit, les consolateurs que le Père avait promis, et à qu'on visite yo, et à qu'on visite ma couple nabino, et à qu'on visite ma ministère nabino, et à qu'on visite ma ndako bana nabino, et à qu'on visite ma mariage nabino, bandako bondela boutoua de l'eau. Senga plénitude ya Nzambe na kata bomoi na yo. Senga plénitude ya Nzambe na kata ministère na yo. Senga plénitude ya Nzambe na kata vie na yo. Senga plénitude ya Nzambe na kata ministère na yo. Que ma vie soit couronnée de ta grâce. Que ma vie soit conduite par toi, Seigneur. Sois mon conducteur, Seigneur. Sois devant moi, Seigneur, comme cet ange, Seigneur, qui conduit le peuple d'Israël. Nzambe toye pa na yo. Yesu toye na sema kolona yo. Nzambe tomemi libota mobima. Tomemi lingomba yawe. Tomemi bana na biso. Tomemi bandako na biso. Nzambe tabwisa biso. Nzambe tabwisa ngai. Memanga na misanda. Memanga na misanda. Memanga na misanda. Memanga na misanda. Révéler l'ilobano kati na ngai. Révéler l'ilobano na kati ministère na ngai. Révéler l'ilobano yawe. Que la nourriture que je mange soit une nourriture fraîche, comme la manne qui descendait dans le désert. Nzambe tobone na pokwa lelo. Bonne la Nzambe. Senga plénitude ya Nzambe. Senga plénitude ya Nzambe na kata bombo ina yo. Senga plénitude ya Nzambe na via bana na yo. Senga plénitude ya Nzambe na premier dia lelo. Banda kobone la Nzambe. Le Dieu de la visitation a visité Bisso. Le Dieu de la visitation a visité Bandako Nabiso. Le Dieu de la visitation a visité Bananayo. Le Dieu de la visitation
a visité couple Nabino, le Dieu de la visitation, a visité le ministère Nabiso, le Dieu de la visitation, a visité Biso na pokwa lelo, banda kobondela, lumière ya Nzambe, et kamba ministère na yo, lumière ya Nzambe, et kamba libala na yo, ministère, lumière ya Nzambe, et c'est la kati na biso, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Nzambe na bondelio, Yesu na bondelio, kotika biso boete, kotika mabota na biso boete, Nzambe zala kati na biso, Nzambe tambola na biso, Nzambe bomba biso, Nzambe bomba bana na biso, Nzambe bomba bandaku na biso, Nzambe soutenir ministère na biso, toza kobele la plénitude, plénitude ya Nzambe, plénitude ya Nzambe. Seigneur mon Dieu, ce soir encore Seigneur, je me tiens devant l'autel d'Élie, lorsque le feu de Dieu descend sur moi Seigneur, lorsque le feu de Dieu est consumé, toute la mondanité qui est à moi Seigneur, Père je prie Seigneur, dans cette maison, que le feu de Dieu descend maintenant, le feu de Dieu descend à moi Seigneur, le feu de Dieu brûle tout ce qui soit brûlé à moi, brûle tout ce qui soit brûlé dans ma vie, brûle tout ce qui soit brûlé. Yahweh tobele liyo, na ikeke o mabe, na butu o Yahweh, moto na yo Yahweh, ema ko kite la ngai, kite la bobo ina ngai, tumba mokili, tumba posa mokili, tumba posa nzoto, tumba posa kosa mabe, tumba posa bondoki, banda ko bonela Nzambe. Senga Nzambe na poko lelo, moto na ye, ebanda ko kita, moto na ye, na kati ya ndako na yo, moto na ye, ebanda ko tumba, misala nyonso ya Satana, oyo na kati ya ndako na yo, Père de gloire, je déclare et je décrète, ce soir même Seigneur, que le feu de Dieu consume tout ce qui soit consumé, que le feu de Dieu brûle tout ce qui est en mal à moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nzambe to bondelo na butu alelo, moto na yo, ezikisa misala noso ya Satana, moto na yo, ebenga na misala noso ya soloka, moto na yo, ebenga na bondoki, ebenga na bandoki, ebenga na batamisala mabe, ebenga na ba pervers, ebenga na bato ba pumboka na butu, tout autour de nous, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, moto na yo, et brûler, ezikisa, tout ce qui soit brûlé à moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Masiya, ndetolobi amen. Amen, amen. Totika na 6 mois. We have 6 months left. Pona tosisa ane oyo. To finish up with this year. Toza kobondela Nzambe. We're going to pray God. Ki miri ya Jericho nyonso. In the wall of Jericho. Oye telemeli yo. I stand against you. Oye telemeli ndako na yo. I stand against your home. Oye telemeli ba vision na yo. I stand against your visions. Ebukana na kombo na Yesu And be Masiya. broken in the name of Jesus. Banda koza autorité. Take the authority. Banda ko buka ba mirai nyonso. All the murals Oza ko empêcher yo. that's stopping you. Omona vision ya Nzambe clair. See clearly God Banda vision. ko buka mir nyonso. Break down the wall. Oza ko bloquer lipamboli ya mwana na yo. That's blocking your Oza ko prayers. bloquer épanouissement na yo. Breaking Banda ko bonde na kombo na Yesu Masiya. Jericho nyonso. Oye se lever contre ngai. Na bandi ko détruire yango. Na kombo na Yesu Masiya. Jericho nyonso. Miraille nyonso. Oye telemeli bota na ngai. Oye telemeli bana na ngai. Oye za ko empêcher ngai. Na mona miracle na ngai. Oye za ko empêcher ngai. Na simba lipamboli na ngai. Oye za ko empêcher ngai. Na zala élevé. Oye za ko empêcher ngai. Na mona loboko na Nzambe. Na kati ya bombo ina ngai. Na mona loboko na Nzambe. Na bombo ya bana. Na bandiko bondela. Na kombo na Yesu Masiya. Biri ya Jericho nyonso. Oye se lever contre ngai. Oye se lever contre ngai na lipamboli na ngai. Na mandiko ekule yango. Na mandiko buka yango. Na kombo na Yesu Masiya. Na kombo na Yesu Masiya. Mirai ya Jericho nyonso. Oye za kotelemela mabota na biso. Oye za kotelemela yo mama. Oye za koempêcher aussi mamwana na yo. Banda ko buka yango. Buka mivu wana. Buka mira wana bukana. Na kombo na Yesu Masiya. Miri ya stérilité bukana. Miri ya divorce ekatana. Miri ya kinumba ekatana. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. To buki ba mira yango. To buki yango na kombo na Yesu Masiya. 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 Ndetolobi amen. Amen. Nous avons télémené tous les plans que l'ennemi a fait contre ta vie. Stand against
every plan the enemy has done for your life. toza kosambela na pokwa lelo We're going to pray tonight. ke plan na bango wana With their plans oyo bazosala contre bomoi na yo that they're forging against your life. programme na bango wana With their plans oyo bazala contre libala na yo against your marriage. projet na bango oyo bazala yango The project they have. contre délivrance ya mwana na yo For your child deliverance. projet nyonso diabolique Every diabolical oyo plan bazala yango contre ndako na yo against your life. toza kosambela nzambe We're going to pray to ke God. plan na bango wana May every plan ekoma boloko na bango will become their own jail. projet na bango wana Every project ekoma prison na bango prison. plan nyonso diabolique oyo bazala yango Diabolical plan. ekanga bango moko na kingo toza kobondela kombo na Yesu Masiya nzambe na bondeli que tous les complots que mon ennemi est en train de faire contre ma vie, que tous les plans que les sorciers de la maison de ma mère font contre moi, nabandi ko bonde na butu alelo, que plan wane ko maboloko na bango, plan o bazala ngo ane oyo contre bomo ya bana na yo, plan o bazala ngo ane oyo contre bana na biso, ba plan na bango wana, ba programme na bango wana, e ko maboloko na bango, e ko ma prison na bango, bakanga na propre piège na bango, bakote na prison satanique na bango, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, bondela, 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 et si kabazali, complot bazako sala, réunion o bakoti, réunion wana, ezala boloko na bango, prison wana o batongi, ezala boloko na bango, bakote na boloko na bango, bakote na boloko na bango, bakote na prison na bango, batombe na propre piège na bango, to anéanti ba plan na bango, to anéanti ba projet na bango. La Bible déclare si une forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Nabandi ko sambela, nabandi ko décréter, nabandi ko déclarer, na poko lelo, que tous les plans que mon ennemi est en train de faire contre ma vie, que tous les projets diaboliques que mon adversaire est en train de faire contre nos enfants, que tous les projets soient les propres prisons, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oyazo bulisa biso sans cause. Oyazo bulisa bana sans cause. Plan na bango comme boloko na bango. Plan na bango kanga bango moko na kingo. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. De paralyser ma programme na bango. De paralyser ma projet na bango. De paralyser plan notre diabolique. Oyo bazala mo contre ma bota na biso. De paralyser plan notre diabolique. Oyo bazala mo contre ba etonga. De paralyser plan notre diabolique. Oyo bazala mo contre destin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Masiya. Ndetolobi amen. Tobandi kotatola nzambe bana kopambola nzambe sikozali. Bana kokumisa nzambe. Pona miracle oyo accompli na kata bombo na yo. Pona miracle oyo accompli na kata libala na yo. Pona miracle oyo accompli na kata ba santé na biso. Tombola kombo na nzambe sikozali. Ozali mo santo na lola. Ozali fololo ya lubwaku. Ozali ebandeli pe suka na nyonso. Ozali nzambe ya makoki oyo ezanga nde. Ozali zenga mambo. Tango kota kama makambo ya bayenge mondo kata kama makambo. Ozali zenga mambo oza kokata mitwa ba golete ba famille na biso. Ozali zenga mambo oza kokata mitwa golete ya ba ennemi na biso. Oza kokata ba mitwa golete ba adversaire na biso. Oza kokata mitwa ba tonyoso. Oza kobunisa biso sans cause. Oza kokata mitwa ba tonyoso. Oza li coupable nzambe. Na bondeli na poko lelo. Na bondeli na butwa lelo. Que tout homme, que toute femme qui nous combat sans cause soit terrassé et paralysé et anéanti dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. That's how we praise you, Almighty God, Father Jesus Christ. In every means possible, you always be there in our life, Almighty God. That's how we praise you, Almighty Jesus Christ. Na kombo na Yesu Masiya. In the mighty name of our Jesus Christ. Ndetolobi amen. And then we say again, amen. Tuyesu kopambola bino na kombo na Yesu Masiya. We're going to bless you again in the name of Jesus Christ. Ndenge tolobaka na liboma évangile. That we say in the foolishness of evangelism. Salutation ezalaka nde liteya. Greeting, it is a preaching. Salutation ezalaka nde enseignement. A greeting, it's all those are teaching. Et à travers cette sémence, And through that seeds, à travers cet enseignement, and through these teachings, mwana moko, one child, mwasi na libala,
A wife in a marriage ako recevoir semence. receive that seed. Et semence wana And that seed ezali semence ya bomoi. is the seed of life. Et semence wana And that seed ezali semence incorruptible is an incorruptible seed oyo ekosunga yo which will help otambola malamu na Yesu, to walk well with oyo God, ekosunga yo which will help you tango kelele kobeta when the alarm or the spell will come. oyoka mongongo ya trompette. You hear the trumpet come. Alléluia. Amen. Toyo kopesa bino mbote na kombo na Yesu We come to Masiya. greet you again in the name of Jesus Christ of Nazareth. Toyo kosalue lisu mama na kombo na Come Yesu to Masiya. greet you mothers out there. Toyo kopesa yo papa mbote na kombo na Come Yesu to greet Masiya. your father out there. Na ko présenter bino celui qui est capable de te donner la vie. I came to show you who is capable to give you life. Na ko pesa yo sango malamu. I came to give you good news. Na ko pesa yo sango oyo ekosunga yo après la vie terrestre. I came to give you the good news after life you're on Parce que earth. biso yote que non après cette vie il y a une autre vie qui nous attend de l'autre Because we côté. preach, because after this life, there's another life after this life. La vie d'un homme ne s'arrête pas sur la terre. The life of a man does not end here on earth. La vie d'un homme ne s'arrête pas dans le cosmos. Does not extend here just in the cosmos. Cosmos, ça veut dire le monde. The cosmos means the world. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la troisième dimension. We're in the third dimension. C'est le monde, le temps. The world and the timing. Et la vie d'un homme And the life of a ne man s'arrête pas dans le temps. does not stop at time. Après le temps, il y a l'éternité. After time, there's eternity. Voilà pourquoi nous avons commémoré liloba oyo ezali éternel. That's why I come to bring the world that's eternal. Liloba oyo kozongisa yo esika outa. And will take you back where you came from. Liloba oyo kozongisa biso na mboka ya tata. The world will take us back in the land of our Liloba father. oyo korapele ba mémoire ya kitoko oyo ozalaki nango ntango ozali na That éternité. will give you the good memory where you were in eternity. Na korafraîchir ka mémoire na yo. Came to just to refresh your mind. Que nous sommes des pèlerins. And we are passengers in this world. Toza koleka nzela. And we'll go through our L'un journey. de ces jours totika One mabele. day we leave this world. Alléluia. Amen. Mais la vie d'un homme ne s'arrête pas sur la terre. But the life of man does not end on earth. Même si okufi na nzoto, If you die by flesh, bakuni yo. you're buried. La vie d'un homme ne s'arrête pas sur la The life of tombe. man does not end at the grave. Après la tombe, il y a une autre vie. After the grave, there's another life. Alléluia. Après la tombe, il y a une autre dimension fait au côté. After the tomb, there's another dimension that we need to attain. Parce que oh, ils ont troisième dimension. This is the third dimension, Là où il y a les sentiments. where there's feelings, Là où il y a la chair. where there's flesh, Là où il y a la souffrance. where there's suffering. Mais après cette vie, After this life, il y a une autre vie qui nous attend. there's another life that waits for us. Vie ya kitoko. A very beautiful life. Bien aimé, nabi vie ya kitoko. Such a beautiful life, Kuna ba problème ezalaka te. where there's no problems of Kuna ba life. maladie ezalaka te. There's no sicknesses. Kuna ba fatigue ezalaka te. There's no bills. Kuna mabandi ezalaka There's te. no baldness. Là nous serons rajeunis. There will be back to youthful Tokoza again. na âge de fleurs. We'll be in a youthful age. Alléluia. Amen. Kuna ba koko bazalaka Then te. there's no elderly people. Yango na eko rappeler yo. That's why I came to remind Na eko you. rappeler liloba oyo. To remind you this Na eko word. zongisa yo To bring you back. na éternité suko To uta. return to where you came from. Alléluia. Amen. C'est le retour à la parole. It's return to the word. Alléluia. Amen. Esika musu tokozongeza te. Everywhere we cannot be returned. Si tu n'attends na pokwa oyo. Especially the time, the evening Le time. seul endroit The only place oyo mutu akokokima where someone can flee mpe to abatami and hides. mpe azali sécurisé Then they're secure. ezaka na maloba na nzambe. It's the word of Christ. Le plus grand trésor The biggest treasure oyo mutu aza nango posa that someone can have, oyo bato baza koluka that people are na seeking ekeke oyo in this time. ezali mbongo te, It's not money. eza kolta kongo te, It's not the cult and the eza country. mpe position te, It's not the position as eza mpe well. pouvoir te, It's not power. mais c'est la parole de Dieu. It is the word of God. Parce qu'avec la parole de Dieu Because with the word of God, tu peux créer. you can create. Avec la parole de Dieu With the word of God, tu peux être heureux. you can be happy. Avec la parole de Dieu With the word of God, tu peux être béni. you can be blessed. Avec la parole de Dieu, With the word of God, la parole elle-même the word itself amène la guérison brings healing dans nos vies. in our lives. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, That's what the Bible says. il a envoyé la parole. He sent the word, Et la parole les a guéris. and the word healed them. Car il doit auto-libérer na poko le It's the yawate. word that we heal the set. Ils ont rejoindre ya Christian Sikazali. He's reaching brother Christian. Mais ils ont restauré santé na They're ye. restoring Au in nom puissant de the Jésus. mighty name of Jesus Christ. Car il doit auto-libérer na poko lelo. It's this word that was Sous released l'onction du Saint-Esprit. by this unction of the Ils Holy ont Spirit. visité mon sakolimaku. Yes, visiting is good man of Ils God. ont restauré nzoto na ye. Restoring Ils his house. ont rétabli nzoto na ye. Reestablishing Mais his ils house. ont guéri. And is healing him. Il a envoyé sa
parole. He sent his word. Et la parole les a guéris. And the word healed them. Donc, monganga ya monene. The great Et ane doctor liloba na nzambe. is God's word. Alléluia. Amen. Guérison ya la mbongo na yo The te. healing will not come in your money. Guérison ya la poto It te. will not come in Europe. Parce que omona na poto batebele bazobela. You see, you hear people against Mais liloba na nzambe. but the word of God, Yango ne monganga monene. that is the biggest. Alléluia. Liloba na nzambe. The word of God, Yango ne muteza kokangola. that's what's Yango healing. muteza kokata ba chaîne. That's what breaking the bondages. To kanta so to na poto ya wate. We thought when it came in Europe, yes, So comme libre. we're set free. Oh, tu remarqué que We notice now il y a plus de gens qui sont maudits et liés par les autels de les ancêtres. there's more and more people that are bonded in the altars of their ancestors. Donc, poto Europe et kangola kate. does not set free. Poto Europe et kataka ba chaîne te. does not break bondages. Poto Europe et quand on libère yo na ba condamnation ba kokote. cannot set you free from the condemnation of your Alléluia. ancestors. Mais liloba na nzambe But the word of et God ko kangola yo. will set you free. Voilà pourquoi la Bible dit, That's what the Bible says. il a envoyé la parole. He sent the word, Et la parole les a délivrés. and the word delivered them. Alléluia. Amen. Kokima na poto. Fleeing to Europe. Eza absence ya bataki ya famille na yo te. It's not the absence from your family Parce spiritual que attacks. les hôtels de nos parents, Because the altars of our family, les hôtels de nos the ancêtres, altar of our ancestors, ce sont les hôtels ambulants. they are together our ancestors. Ambulants, ça veut dire, ce sont les hôtels en mouvement. These are ever wandering altars. Yeah. Partout au Kozala. Everywhere you might be situated. So ozali moi sur ba lakela mabe. If a woman that has been cursed, Et lakeli mabe le kolanda yo. that curse will follow you Partout au Kozala. wherever you may So be. ki hôtel na yo. If your Et altar lakela mabe papa. has cursed you, Et kolanda yo. will follow Parce you. que hôtel les ambulants. Goes, that altar is ever wandering. Alléluia. ever moving. Atoke na Singapour. You can might go to Singapore. So ozali maudit na Congo. If you curse back in your country, Malédiction wana. that curse Ekolanda yo. will follow you Au moins que Christ akota na kata vie na yo. unless Christ intervene in your life Akangola yo. and set you free. Alléluia. Amen. Bon, mon importance à liloba. To the importance of Il the a word, envoyé la parole. he said the word. Et la parole les a And délivrés. the word set them free. Alléluia. Amen. Et liloba oto zote na poko lelo. And the word which preaching tonight. Eza kolanda ba bene meno so baza ba mbeto Follow hôpital. all the beloved in the hospital. Eza bed. ko kangola bango. It is setting them free. Liloba oto za ko prononcer na butu The lelo. word which are setting Eza right ko now. na ba bene me mingi ba zuba AVC. Those are having strokes. Il y a beaucoup de nos frères ba komba aveugle na mboka There are oyo. many of our brothers and sisters, they are blind. Mingi ba komba disabled. Many are disabled. Mingi ba kangi bandako. Many are stuck at home. Baza na besoin ya monganga. They need doctors. Mais monganga o baza na posa. The doctor that they need. Eza monganga na nzoto te. It's not the doctor of Bana flesh. posa ya docteur They Jésus. need Dr. Jesus. Et docteur Jésus aujourd'hui And Dr. Jesus est today venu sous forme de la parole. came in the form of Yango na word. biso basakoli. That's us. Toye ko prononcer maloba. Came to Que pronounce this liloba word. oyo. That this word Et rencontrer bien aimé Medose. must make Que someone liloba out oyo. This word. Et rencontrer bien aimé Ale Mandebo. With someone out Que there. liloba oyo. This word. Et rencontrer bien aimé JP Bwenda. With someone out Que there. liloba oyo. With this Et word. rencontrer bien aimé Christian. With one of Que our liloba brothers. oyo. With this word. Écoute la bombe ya mama tété. Into a woman's life. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, sa parole And the Bible says his word les a délivrés. delivered them. Sa parole His word les a guéris. set them free. Alléluia. Amen. Trésor ya malamu. The great treasure Oh, yo za nango besoin. which you need. Ezaka iloba na nzambe. It's only the word of God. Yango toye ko rafraîchir un peu mémoire na That's what yo. came to refresh your mind. Toye ko zongisa na liloba. Come to bring it back in the word. Alléluia. Amen. Soki loko oko koluka. It's something that you should seek. Na ekeko mabe. In this time, Eza maloba na nzambe. it's the word of God. La Bible dit The Bible says na Josué in Joshua, que ce livre de la loi may this word of the law ne s'éloigne point de ta bouche. should not be far away from your mouth. Médite-le jour et nuit. Read it day and night. C'est alors Therefore, tu auras du succès. you will have success. Alléluia. Amen. Le succès va na maloba na nzambe. Success lies on the word of God. Succès vandi na méditation maloba na nzambe. Success lies in the meditation of the word. Succès vandi tango vandi na makolo na Yesu Success Masihi. is when you dwell in the light of God. Succès vandi tango oye okota na ekuke oto bengi Yesu. Success dwell when you
enter into God's praise. Alléluia. Amen. Seulement receive na yo. If you want to succeed in your life, Seulement posséder du kuke ya année oyo. if you want to get into a situation of this year, Kota na porte oto bengi Yesu Masia. get into the portal that we call Jesus Parce Christ. que Yesu nazali porte ya trésor na biso. Jesus is the door of our treasure. Yesu azali porte ya miracle na biso. Jesus is the door of our miracles. Yesu azali porte ya ba trésor oto za nango posa. Jesus is the door of the thing that we need. Alléluia. Amen. Ya watotoke na Jean 19. We go in the book of John. Jean 10. Book of John. Les frères Jean Lobin. What did the brother John say? John chapter 10, verse 9. Man, yes. Can you read if you have it? I'm going to do this scripture. Go in the book of John. Il est la porte du ciel. Amen. And the Bible says, John chapter 10, verse 9. Yeah. I read the name of Jesus Christ. Amen. Jesus declares, I am the gates. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Oh, I like that. Find what? Pasture. Pasture. Écoute ce que Jean nous dit. That's what, listen to what John says. Je suis la porte. I am the door. That door you are looking is Jesus. La porte que Amen. vous cherchez, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ça Jésus, hein, Papa Simon. Yé wana porte. Donc Yesu komuni mse la porte. Jesus' name, door, his name is door. Azali porte ya bomengo. Is the door of wealth. Azali porte ya mabota. Is the door of Azali children. porte ya miracle. Is the door of miracles. Azali porte ya ba mariage. Is the doors of marriages. Azali porte ya bénédiction na yo. Is the door of blessings. Abi, je suis la porte. See, I'm the door. Si quelqu'un entre par moi, Someone enter into me. donc on va entrer par lui. Then we enter into him. Tu dois entrer par lui You need to enter into him. et tu seras sauvé. And you will be saved. Ah, bon, mon il y a refuge. You see the place of refuge. Donc, pour na ozala sauver na année oyo, For you to be saved this year, il faut qu'on na porte. you need to enter into that door, right? Alléluia. Porte ezaka moko. There's only one door Oyo kokota na ngai. that you can enter, you and I. C'est le Seigneur Jésus-Christ. It's Lord Jesus Christ. Soki o accepter na motema na yo, If you accept in your heart comme mokonzi pe mobikisi, as your Lord and Savior, tu es sauvé. you're saved. Abi, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. If someone enter by me, you'll be saved. Il entrera You will enter et il sortira. and they will go out. You get that? Yeah. Are we together? Amen. Il entrera You will enter et il sortira. and you will leave. Donc il y a la porte d'entrée There's the entrance door et la porte de sortie. and there's that exit door. Donc si on compte, il faut bima. Therefore, if you enter, you need to leave. Alors si on bimi, Once you leave, aucun na mokilité, you cannot go to the world. aucun na nzela na ye. You go to his way. C'est comme quand on banaki année où So it's like when we started at the beginning of this year. il était notre porte ya kokota na année où. It was a doorway to enter this year. Et puis azali porte oyo akobimisa na mabele. And it's the doorway which will take you out of this land. Alléluia. Amen. Are we together? Amen. Donc le jour de votre départ, The day of your departure, obima na porte oyo ezali Yesu. you will get out on the door which is Jesus. Yango biso tondimaka te ke ndoka kolia mutu. That's why we don't believe in witchcraft, sacrificing someone. Na ndoka kolia ote. You cannot be sacrificed by Ona ina kufa. I just want to die. O bali ba bomanga. I'm going to be killed. Te ba bomba yo You te. can't be killed. Non, mon frère. No, my brother. Check your life. Yes. Repent. You know. Yes. Repent. Repent. Répands-toi. Because if you repent, Si vous repentez, le diable ne peut pas te tuer. the devil cannot touch It's you. impossible. Amen. No, you cannot kill God. Uh-huh. You cannot kill God. Oh, man, somebody, no. No, kufa. You don't want to die. Wa bomanga yi. You will No. be killed. Wa mwana nzambe te. You cannot kill a God child. So isa za komio. If someone killed you, Sebo za biloko na katanzoto. I mean, you have some
of our possession with you. Alléluia. Amen. Yamana aye ko réclamer yo. That's why they came to reclaim you back. Satan aye ko réclamer biso. Satan comes to reclaim us Parce que toza biloko na ye. because we have his belongings. Mais so oza biloko na ye te. If you don't have his belongings, Moyen a réclamer yo eza te. they cannot reclaim you. Parce que loboko na Nzambe eza ko protéger yo. Because the God of God is protecting you. Loboko na Nzambe eza ko protéger ndako na yo. The hand of God is protecting you. Akoza na incapacité ko kota na ndako ne pas Without détruire. the capacity to enter your home, Ako détruire nzoto. they can destroy your home. Mais ako détruire âme na yo They te. cannot destroy your soul. Est-ce que boza ko se rappeler na histoire ya Job? You remember the history of Job. Tango ennemi alinga frapper Job. When the enemy wants to hit Job, Aluki par tous les moyens. they look for all the means. Amon esika okota They eza know te. where to enter. Ake na gauche, Job a bloqué. When they go to the left, Job wasn't there. Ake na droite, Job a protégé. He went to right, Job was Jusqu'à protected. ce que Up until ake senga permission pa Nzambe. he came to seek permission from God. Parce que Nzambe emo abandaki. Because God himself said Abina Satan. to Satan, A-t-il observé, a-t-il remarqué mon serviteur Job? have you not noticed my servant Job? Yoka réponse à Satan. Listen to Satan's answer. Ono Job azako kumisa yo And Job is praising you parce que yo ozako protéger ye. because you are protecting him. Et pourquoi Nzambe banako protéger Job? And why God was protecting Job? Parce que Job azaki un homme intègre, Because Job was a righteous man, un homme droit, man of straightness, détournant le mal. by the way from Abana kosala makambo ba osepesa Nzambe. was doing things that was giving good to God. Yamana Nzambe abana ko protéger ye. That's why God protected him. Yamana bango ko boma moyenge And you benité. cannot kill God's So son azali en ordre na if Nzambe. he's in line with God. Au moins que yo Unless you oza eloko abata Satan. have something of devilish. Yamana Yesu to bakuta Satan représenté devant ye. That's why Jesus, when he encountered Yesu a dit le prince de ce monde. the prince of this world, Il est venu vers moi. came towards me Il n'a trouvé rien de lui en moi. and find nothing of them on me. Donc akoki ko accuser yo te. So they cannot accuse Soki you yo oza na biloko na ye te. unless you have Mais their soko ya belongings. biloko na ye. If you have their belongings, Ndenge wana bakana ye na kufa. say they want to die, Okufa mon frère. you will die. Parce que oza na biloko na Nzambe. Because you have something that Mais soko olingi okufa te. if you don't want to Na die, kobono na butwale mon frère. come to please beg you. Répands-toi. Repent yourself. Ce n'est que la repentance. It's not the Yamon repentance te protéger that yo. will protect you. Et la repentance, The repentance c'est la porte du ciel. is the doorway to heaven. Alléluia. Amen. Parce que la repentance Because repentance vient à la deuxième position de la grâce. come on the second position of grace. Ce qu'on se repentir If you repent correctement, correctly, porte ya lo les gens forma pona. the doorway of heaven is right beside you. Et Satan, And Satan avant de toucher âme na yo te. cannot touch your soul. Avant Satan a touché Job, Before Satan touched il soul, fallait Nzambe apesa sa permission. you need permission from Satan. Nzambe abi toucher nzoto, toucher ba bien. God touch everything. Mais ko toucher âme na ye te. Do not touch his soul. Alléluia. Amen. Bako toucher ndako, You can touch everything. bako toucher ba santé ya bana. All the children. Mais âme na yo, But your soul, ba toucher yango you te. cannot touch this. Alors Yesu biso continue na porte wana. Let me say, if you enter that Et doorway puis kobima. and you will be set Et free, puis alobi, il trouvera des pâturages. say you will find pasture. C'est-à-dire okuta biloko en abondance. You say in great abundance. Donc awa Yesu aza ko rassurer biso. Here, Jesus is Il reassuring. est la porte de bénédiction. He is the door of blessing. Yesu aza ko rassurer biso. God is a Il est reassuring. l'unique porte He's the only door d'accès à Dieu. to access to God. Yesu Jesus azali l'unique porte d'accès à Dieu. is the only way access. Na Jean 14:6 la Bible dit. In Job chapter 14:6, Yesu a dit je suis le chemin, say, I am the way, la vie et la vérité. the life, and the truth. John 14:6. Job chapter 14, verse 6. I'm going to read those scriptures. Read the book of John, Amen. chapter 14, verse 6. John chapter 14, verse 6. Read the name of Jesus Christ. And the Bible says, Amen.
is one of the most famous verses in the Bible where Jesus Christ declared to his disciples, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il est le seul chemin Is the only way qui amène à la vie. that comes to life. You didn't get that. Are we together, brother? Il Is est le seul chemin the only way qui amène à la bénédiction. that brings to blessing. Il est le seul chemin Is the only way qui amène au miracle. that brings to miracles. Il est le seul chemin Is the only way qui amène à la guérison. that brings to healing. Alléluia. Amen. Nul ne vient au Père que par Nothing moi. come to the Father by me. Je suis le chemin, I am the way, la vérité the truth, et la vie. and life. La vie que vous cherchez The life which you're seeking. na ekeke o mabe. In this time we live in, Eza maboko na Yesu Masia. it's in the name of Jesus Christ. Les bénédictions que vous cherchez Blessing which you are seeking dans cet âge maudit, in this cursed age, eza na maboko na Yesu. it's in your hand. La paix que vous cherchez, The peace you are seeking, eza na maboko na Yesu Masia. it's in the hand of Jesus Christ. Okoki jamais kozwa kimia en dehors ya Christ. You cannot have peace outside of Christ. Esi mate. If it's not work. Alléluia. Amen. Même mbongo na yo, Even your ba million oza nango. the million which you have Peso jamais kimia. cannot give you peace. Oh Yesu apesaka biso. Where God keeps us. Alléluia. Amen. Alors kimia ya malamu A good peace eutaka pa Yesu Masia. comes from Jesus Donc Christ. il est l'unique porte d'accès It's the unique door of access à toutes les promesses divines. of all the divine doors. Il est l'unique porte d'accès au salut. It is the only way access of salvation. Il est l'unique porte d'accès à la bergerie. It is the only doorway to the herdsman. Alléluia. À la bergerie. C'est ce que dans Jean 11, dans Jean 10, 9 à l'obi. So in John 10, I think the same verse we read last time, the first one. and the gates, Je suis la porte. Abi, celui qui entre et sortira, il trouvera les pâtirages. that you will find the pasture. Alléluia. Amen. Il trouvera les pâtirages. You find the Et pasture. Christ est l'unique porte d'accès à la bergerie. Christ is the unique doorway to the church. Alors, tango koti kuna, When you enter there, na bergerie o Yesu azali berger. in a herdsman where this God is a shepherd, Oko manke loko mokoti. and you will not lack anything. Alléluia. Donc, Amen. quand tu entres dans la porte qui est Christ, When you enter the door which il is y a la Christ, nourriture en abondance. there's abundance of food. Yango na yako bien na yo na 6e mois As oyo. I come to call you on the 6th month, Contre la porte où ezali Yesu. enter the door which is Jesus. Entre dans la porte de la bergerie. Enter in the door of Là où Jésus est le bon berger. where Jesus is the good shepherd, Et là, tu manqueras de rien. and you will lack Il nothing. y aura la nourriture en abondance. There will be food in abundance. Yango na Psaume 23, David a yembe alobi. Psalm 23, that says, L'Éternel est mon berger. Eternal is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I shall lack nothing. Je ne manquerai de rien. I shall lack Il nothing. me fait reposer It's resting me dans des verts in pâtirages. the green pastures. Vous voyez? You see, Il est l'unique porte d'accès à la bergerie. it's the unique doorway to the, Soko koti na bergerie ya Yesu. if you enter its heart, Yesu a fait reposer yo God will give you dans rest des verts pâtirages. in the green pastures. Il y aura la nourriture en abondance. There will be food in abundance. Et David a dit, il me dirige vers les eaux paisibles. And the Bible says it leads me into the peaceful waters. Alléluia. Amen. Il me dirige He guides me vers towards des eaux paisibles. peaceful waters. Alléluia. Amen. Donc lorsque Christ est notre berger, When Christ is our oko manke loko shepherd, mokote. you should lack nothing. Na sakoli na kombo na Yesu Masia.
I prophesy in the name of Si Jesus. vous entrez dans la porte qui est Christ, If you enter the door which is Christ, si vous entrez dans cette porte, if you enter this door, si vous entrez dans la bergerie où Christ est le bon berger, if you enter that door which Christ is the good oko shepherd, manke eloko moko te ane you oyo. lack nothing this year. Alléluia. Amen. Oko manke eloko moko te na ndako na You yo. don't lack anything. Parce que Yesu akoza pourvoyeur na yo. Because God will be your provider. Akotambusa yo na matiti ya mobesu. Take you into the green pasture. Alléluia. Akomelisa yo mai ya pio. He will give you a cold water. Akoprendre soin na yo. He will take care of you. Akoprendre soin ya bana na He yo. will take care of your children. Akoprendre soin ya bandeko na biso. Take care of our beloved David brothers. alobi, j'étais jeune et j'ai And you vieilli. say, I was young, I'm now elder. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. I've never seen a righteous Ni man ses abandoned. enfants mendier à son père. Nor his child being beggars to the Alléluia. Father. Amen. Il est l'unique porte d'accès à la The guérison. unique doorway. Il est l'unique porte d'accès au royaume des cieux. Is the unique way of doorway. Et sans passer par Jésus, Without going to il Jesus, n'y a pas de guérison. there is no healing. Sans passer par Jésus, Without into il n'y a Jesus, pas de miracle. there is no miracle. Alléluia. Amen. Il est votre porte qui vous a mené au ciel. It's your door that takes you to heaven. Et il est la clé It's the key qui permet de verrouiller cette porte, which allows you to open, qui nous donne l'accès which gives us the à access toutes les bénédictions spirituelles et all physiques. the benediction of physical and spiritual. Are we together? Amen. Il est la clé It's the key qui permet de verrouiller cette which porte-là, allows to open these doors, qui va te donner l'accès which will give you à access toutes les bénédictions to spirituelles all the spiritual blessings, et physiques physical de cette année. of this year. Alléluia. Amen. You don't have to go somewhere else. Tu n'es pas obligé d'aller ailleurs. There is a gate Il y a une porte which you have to go in. dans laquelle vous pouvez entrer. Just go in. Juste entre. Inside that door, Au-dedans de ce you pas, found your treasure. et vous allez trouver votre trésor. Go in. Entrez. You found your healing. Et vous allez trouver votre Go guérison. inside. Entrez. You found your miracle. Vous allez trouver votre Go miracle. inside. Entrez dedans. You found your marriage. Vous allez retrouver votre Go mariage. inside. Entrez dedans. You found your Vous children. allez retrouver vos enfants. Go inside. Entrez dedans. You found your Et elevation. vous allez retrouver votre élévation. Hallelujah. Amen. Il est la porte qui amène au ciel. It's the door that takes us to Il est heaven. la porte de la bénédiction. It's the door of blessing. Il est la porte qui va te donner la paix. It's the door that give you peace. Il est la porte ouverte. It's the open door. Alléluia. Amen. Et Christ, In Christ, quand il est votre porte, when is your door? ce qu'on est la porte où est allié, If your door, that's Him. à côté que ma porte m'a pas ouverte. He will open your doors of blessing. Alléluia. Amen. Et cette porte-là, And that door elle restera ouverte. will remain Et open. personne And no one a aucun ango. should close this. Are we together? Are we together? Amen. Alléluia. Amen. Azali porte ya lipamboli na yo. It's the door of your healing. Et porte wana, And that door ekoki kokangama te cannot be soki Yesu closed afungoli yango. unless God opens it. Let's read the Revelation 3:8. Lisons le book of Apocalypse Apocalypse 3:8. 3:8. Revelation 3. Okay. You're going there to find man of God. Yeah. Scripture is really, really special. Yeah, it is here. Revelation 3:8. Apocalypse 3:8. Revelation chapter 3 verse 8. I read in the name of Jesus Christ. Amen. I know your deeds. Mm-hmm. See, I've placed before you an open door Mm-hmm. that no one can shut. I know that you have little strength, Mm-hmm. yet you have kept my word and have not denied my name. Amen. 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 Ah, mais j'ai mis devant toi une porte ouverte I put a door on you que personne ne peut fermer. that no one can close. Are we together? Some Que personne that nobody ne peut fermer.
can close. Donc il y a la porte ouverte pour toi, mon frère. There's a door that's open for you. Il y a une porte ouverte pour toi, ma sœur. The door that's open for Il y a you, la sister. porte des miracles ouverte There's pour doors toi of ce soir. miracle for you Et tonight. porte wana. And that door, Mututa okangango. nobody can close this. Ton pasteur ne peut pas fermer cette porte. Your pastor cannot close that door. Ton bishop, Your bishop, même ancêtre na yo, even your elder, your aokangango ancestor, te. you cannot close Même that door. baboti na yo, Even your parents, moto moko te. no one. Même mobali na yo, Even your husband, même mwasi na your yo, wife, même magie ya famille ya bandeko na biso. family, idols of witchcraft, Baokangango blood te. magic, they cannot stop. Abi j'ai mis devant toi une porte ouverte I put to you an open door que personne that no one ne peut le fermer. cannot close. Na elobeli mususu, In other terms, tu es déjà béni. you are already blessed. Alléluia. Amen. Et sonda mapamboli yo, And when God blesses you, mututa omodiri yo. nobody can curse you. Are we together? Some ensemble. Alléluia. Amen. Soki nzambe apamboli yo, When God blesses you, mututa kolakela mabe. amen, nobody can curse you. Soki nzambe atomboli yo, So God elevates you. mututa kokitisa yo. Nobody can bring you down. Oyo ekomama, What it's written, ekomama. it is written. Écoutez, Amen. j'ai mis devant toi I put in front of you une porte ouverte. an open door. Quelle porte? Which door? Les portes de tes bénédictions. The doors of your blessings. Alléluia. J'ai mis devant toi une porte ouverte. I put a door, an open door. Quelle porte? Which door? Les portes de ta délivrance. The door of your deliverance. Et la Bible dit, personne The Bible said no one ne peut les fermer. cannot close this. Personne No one ne peut te maudire. cannot curse you. Personne Nobody ne peut te tuer. can kill you. Parce que Christ a donné sa For vie. Christ gave us his life. Alléluia. Amen. Et sa vie est en toi. And his life is on you. Nalinga toloba ozali incoufamable. I say you cannot be killed. Alléluia. Amen. Alléluia. Ozali incoufamable. So you cannot be killed. Ozali kola dessin animé. You're like a cartoon. Vino nezo tabla lokola mutuma lemba. You see what someone who has no strength, Neto okoma te. as if you not be Mais rich, okoma. you will. Pourquoi? Why? Parce que la Bible dit, Because the Bible says, j'ai mis devant toi I've put in front of you une porte ouverte an open door que personne that nobody ne peut le fermer. can close this. Ah, tozali chute libre ya Walter. Then we retract it back. Tangu basi bamana okende na tombe ya Jésus. When women were heading toward the tomb of Jesus, Pendant qu'ils étaient en train de marcher, while they were working, bakomi ko murmurer na kata mitema na they bango. saw murmuring among Ah, themselves. tozo kende sikoyo na tombe ya maître na biso. As you go to the tomb of our master, Mais liboso ya tombe in wana, front of this tomb, libanga moka munene ezali a wana. big, huge rock. Nani akorouler libanga You wana? can remove this En rock fait que porte efongwama. so that the door can be opened. La Bible dit pendant qu'ils étaient en train de Obviously, marcher, while they were walking, pendant qu'ils étaient en train de méditer, while they were meditating, Dieu a envoyé son ange God sent this angel pour aller rouler ces pierres-là. in order to remove that rock. Et tangu mwanza roule libanga wana, And the angel removed the rock, porte sa nini and that doorway efongwami. was opened. Alléluia. Amen. Et tangu porte nga efongwamaki, And when that door was opened, mutu te akangaki yango. nobody was able to close this. Are we together? Amen. Soki nzambe afongoli If God opens lipamboli na bomoi na yo, the blessing in your life, mutu moko te nobody aozwa yango. can take it away from me. Amen. Soki nzambe apamboli yo, If God blesses you, mutu moko te no one aomodiri yo. can curse you. Soki nzambe apesi yo bomoi, If God gives you life, moto te nobody akoretira yango. can take it away from Si you. ce n'est que lui-même le If créateur. it's only Him Himself, the Creator. Abiso okoti na porte wala celui qui entrera, If you enter that door, the Creator, il sortira you will leave par la même porte. the same door, Deux portes te, not two doors, porte kaka moko. just one door. Tokotaki mabele oyo na Yesu, You enter this world with Jesus. tokobima pe mabele oyo na Yesu. We live this world with Jesus. Tango séjour na biso When our days ekosila na mabele. will finish in this world, Et cette grande porte de miracle qui est ouverte, these great doors of the Lord of miracles, personne ne peut les fermer. nobody can close this. Alléluia. Amen. Alors, prière na ngwa na butu ya lelo. Therefore, I pray for you Que tonight. bikuke nyonso oyo ekangamaki na kata bomoi na Everything that yo. was closed in your life, Nzambe azofongola ngo. God is opening Libanga monene
a strong O rock batia liboso ya ndako na which yo. was put upon your Pour house t'empêcher to stop de you vivre une vie épanouie. to live a very nice life. Nzambe aza koroule yango. God is removing this. Aorobota mapasa papa. You're going to have twins. my brother. Alléluia. Nzambe kokangola yo papa. God will heal you. Maladi wane kokende. That sickness. Alléluia. Let's go to Isaiah 60. We go to the book of Isaiah 16. 60, verse 11. Il a laissé une grande porte ouverte pour toi. He has left a great open door for you. Ozobangani. Why are you afraid? Ozobanga nani. Who are you afraid of? Po bazana nini. What did they have? 11. What the Bible say? Isaiah 60. chapter 60, verse 11. I read in the name of Jesus Christ. The Bible says, your gates will always stand open. They will never be shut, day or night, so that people may bring you the wealth of the nation, their kings laden. Amen. Are we together? Mm. Did you get that? You missed that here. This is your hope. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles seront fermées ni jour ni nuit. Oyo nzamba fongoli ezali ya kofungwama. What God has opened, it is open. J'ai mis devant toi une porte ouverte. I put on you open door. Que personne That no one ne la ferme. can close this. Et Esaïe souligne biso lobi, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour et ni nuit. Écoute They maintenant. will not be closed there day or night. Afin de laisser entrer chez toi So they enter into you les trésors des nations. the treasure of nations. Are we together? In some, Les trésors des nations. the treasure of nations. Donc nzamba kotika porte no polele. God will leave you Pona open. ko permettre ma trésor ya mokili oyo. So the treasure will Et ya come. pana yo. So will come to Abi you. et les rois And their king avec leur suite. led in procession. Alléluia. So nzamba fongole kuke. If God open the door, Nana okangango. who can close this? Nzamba fongole kuke. If God open the door Et atikamo ouverte. and let it open, Afin de laisser entrer so they can let through les trésors the treasures des nations. of nations. Moni ko sa mutapamba te ya. So you're not just anybody. Nzamba yebi yo. God knows you. Abi les trésors des nations. The treasure of nations. Ba luka yo. They will look for you. Babi barua To the kings et leur suite. and their possessions. Baouya pana yo. They come towards you. Les rois Kings. ba ko luka yo. They come with Parce que la Bible dit what the Bible says. la bénédiction de Liban The blessing of Lebanon viendra chez toi. will come to you. Alléluia. Amen. Don't you worry. Ne t'inquiète pas. C'est ton année. It's your year. Amen. Mais kotaka na porte. Just enter the door. Yesu aye kobeta tolo. Jesus came to be. Abi, je suis la porte. Say, I am the door. Alléluia. Je suis la porte du ciel. I am the door of heaven. Je suis la porte de ta bénédiction. And the door of your Je blessing. suis la porte de ton mariage. It's the door of your marriage. Je suis la porte qui donne des enfants. A door that gives children. Je suis la porte qui produit les miracles. And the door that produces Si tu miracles. entres dans cette porte, If you enter that door, tu es béni. you're blessed. Si tu entres dans la porte qui est Christ, If you enter that door which is Christ, tes enfants your children ne manqueront de rien. will not lack anything. Et il a laissé une porte ouverte. He left the door open Et personne la ferme. and no one Afin closes de laisser entrer so they can let it through. les bénédictions The blessings de ces nations. of this nation, Les trésors treasures de ces nations. of these nations. Naye kosenga na bien-aimé. I came to ask you, beloved, Okota na porte. to enter the door. Alléluia. Porte yango eza facile pour na kokota. The door is easy to get access to. Alléluia. Mais avant kota pour ya walter, Before you go there, il faut se dépouiller. you need to remove yourself of many things. Alléluia. Are we together? Amen. La porte est là. The door is there. Eza mo facile pour na kokota. It's easy to Mais get. avant kokota maman, But before you enter, il faut se dépouiller. you need to get rid of many Ça things. dit tika na kindumba. You need to leave your fornicating way. Tika kimolangwa. You need to stop your drunkenness. Tika kimoyibi.
Stop your stealing money. tika bondoki. Stop your witchcraft. Yango yeso lo alobi Let us say, lidusu ya tonga wana. that whole word is a nil. Eza facile pona shamo akota. It's easy for a camel to enter, Mais eza difficile but it's difficult pona un homme riche for a rich man akota. to enter this. Il est riche en quoi? He's rich on what? Il est riche na ekobo. He's rich on fornicating. Azali riche na kibolangwa. He's rich on drunkenness. Azali riche na kibondoki. He's rich on Azali witchcraft. riche na motima He's mabe. rich on very hard-hearted, Très jaloux. very jealous. Alléluia. Azali riche na manque de pardon. He's a rich on lack of forgiveness. Alléluia. Très colérique. Very choleric. Alléluia. Amen. Alors avant qu'on na porte wana, Before you enter this doorway, il faut se dépouiller. you need to get rid of this thing. Tika kindumba papa. Stop fornicating, my father. Tika kimolangwa mama. Stop your drunkenness, mother. Tika ko détruire bandako bato. Stop destroying other people's homes. Tika ko loka na butu. Stop bewitching at night. Tika magie. Stop magic. Bima na ba loge. Leave your occultism. Tika kodia ya famille. Leave your family. Alléluia. witchcraft. Tu dois se dépouiller. You need to get rid of all these things. Il faut tout se décharger. You need to remove all these charges. C'est alors que tu vas na porte yango. Therefore, we'll enter into that doorway. Porte yango zali douceur tonga. That door is just like a navel hole. Alléluia. Amen. Chama ko kota facilement. A camel can enter easily. Même moto na mbongo. But the rich man, Riche en sorcellerie. rich in witchcraft, Riche na mensonge. rich on lies, Riche na manipulation. rich on manipulations, Riche na bondoki. rich on Donc, witchcraft. faut se dépouiller d'abord, You mon need to frère. get rid of this Avant charge. qu'on te n'apporte, wana. You need to discharge yourself. C'est alors Therefore, le créateur du ciel et de la the terre. creator of heaven and Il earth va laisser une porte ouverte will pour leave toi. the door open for Et you. porte yango And the door et au kangamate. will not be Écoutez closed. les amis, elles ne seront fermées ni jour Will not be closed nor a ni day nuit, nor a night. afin de laisser entrer chez toi So you can make enter into les you trésors des nations. the treasure of nations. Donc tu lack blessing. Donc vous ne pas être béni. Olingali pa mola nzambe te. Don't like the blessing of Nzamba God. kotinda epa na yo God will send les to you trésors des nations. the blessing of Nzamba God. kotinda na ndako na yo. God will send on you. Akotinda ba roi Will send kings et leur suite. and their procession. Alléluia. Mm. Dépouille-toi, mon frère. Discharge yourself. Tika kindoki. Leave your sorcery. Répands-toi correctement. Paint yourself correctly. Donne ta vie à Christ. Give your life to Sois Christ. réel. Be real. Sois vrai. Be true. Sois un bon chrétien. Be a true Christian. Né de nouveau. Born Sois again. un bon chrétien Be a true qui Christian. craint Dieu. That fear Sois God. un bon chrétien Be a true qui Christian. vive la parole. Be live by Sois the un word. bon Be a chrétien good Christian. né de nouveau. Born again. Dépouille-toi. Discharge yourself. Confesse tes péchés. Confess your sins. Repentez-vous Repent yourself afin que au côté na porte so that you can enter the door, où est allé Christ. which is Christ. Je suis la porte. I am the door. La porte qui amène à The l'élévation. door will take to elevation. Olingi mwana wa guérison. You want your child to be healed. Dépouille-toi. Discharge yourself. Côté na porte. Go into the door. Okuta na monganga. You will find that Parce que so côté na porte wana. if you enter that Na door, kati omona docteur Jésus. you find Dr. Jesus. So côté na porte wana. If you enter the door, Nyonso oza nango posa. everything that you seek, Nzamba kopesa yo. God will give you. David alobi faites l'éternel tes délices. And we say, God, your Il te peace, donnera and will les give you désirs the desire de votre cœur. of your heart. Alléluia. Amen. Don't you like it? Vous n'aimez pas vraiment? Il va te donner He will les désirs de votre give the cœur. desire of your heart. Kota kaka na porte. Just enter the door. Mais condition zaka moko. There's only one condition. Il faut se dépouiller. You need to discharge yourself. Tika epe kindoki. Get rid of the Tika witchcraft. kindumba. Stop the Tika fornication. mensonge. Stop Tika lying. mutema mabe. Stop Tika jealousy. méchanceté. Stop the wickedness. Dépouille-toi. Get rid of this. Bwaka costume ya kindoki wana. Remove the sorcery Bwaka garment. costume ya kindumba. Stop that garment of Kindumba ezaka bien fornicating. te pona mwasi. Fornicating for women. Kindumba ebebisaka bana na ndako. Destroy the children. Kindumba ebebisaka mibali. Fornicate, destroy men. Kindumba ebebisaka ba mariage. Destroy which Kindumba fornicate, epesaka destroy malade heart. d'estomac. And give the heart. Kindumba problem. kopesa o cancer. With the fornicating, Tika kindumba, dépouille-toi get rid of this thing. afin d'entrer
so that you can enter dans la porte de la bergerie in the house of the shepherd, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. which is our Lord Jesus Oh, Christ. We're We're going to pray in him. Tu es la porte du ciel. You're the door of Tu es our la way. porte qui amène à la The guérison. door that brings us Tu es la healing. porte qui amène la The paix. door that brings peace. Tu es la porte qui amène la délivrance. The door that brings Tu es la porte qui amène au mariage. Tu es la porte qui amène l'élévation. Tu es ma porte, oh Dieu. Je bénis ton nom. Je bénis ta puissance. Je bénis ton nom. Je t'élève, oh Dieu, par le nom puissant de Jésus. Père de gloire. Pendant que nous prions, nous abandonnons nos maisons, nos familles, nos amis, entre tes saintes mains. Bénis ce pays d'Irlande. Bénis la jeunesse congolaise. Bénis la jeunesse angolaise. Bénis nos enfants. Au nom puissant de Jésus. Bénis nos cœurs. Bénis nos âmes. Bénis nos ministères. Par le nom puissant de Jésus. Bénis la jeunesse congolaise. Amen. Et dans une dimension très élevée, par le nom puissant de Jésus, nous paralysons, oh Dieu, toutes les hôtels, de sacrifices, par le nom puissant de Jésus, nous chassons de loin tout esprit de mort, tout esprit de AVC qui frappe les mariés, qui frappe les femmes, au nom puissant de Jésus, nous chassons de loin tout esprit de divorce, tout esprit de la prostitution, tout esprit de la sorcellerie, au nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Nzambe est la prééminence. Nzambe sala na kati ya bomo na biso. Nzambe sala na kati ya bandako na biso. Nzambe mimoni sama kati na biso. Nzambe mimoni sama na kati ya bandako ya bana na yo. Nzambe mimoni sama na ba etonga na biso. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Oh Père, je bénis ton nom. Tu es notre Dieu Seigneur. J'abandonne Landry entre tes saintes mains. J'abandonne Fernando entre tes saintes mains. J'abandonne JP Bonda entre tes saintes mains. J'abandonne Seigneur mon frère Papi entre tes saintes mains. J'abandonne tous les hommes de Dieu dans ces pays entre tes saintes mains. Envoie ta parole dans la maison de Bishop et Juste Pambi ce soir, oh Dieu, pour amener la restauration. Au nom puissant de Jésus. Amène ta parole, oh Dieu, dans la vie de nos enfants, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Nzambe to pambolio, nzambe to netolio, na kombo, kwele kiba kombo nyo, na kombo na Yesu Masia, na kombo na Yesu Masia, netolobi, amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse encore ce soir. May God bless us again this night. Que Dieu nous comble encore. May God fill us again. Nous sommes toujours à l'attente. Il y a conclusion, il y a deuil, il y a moi, Nabiso, Yves Sakila. We're still in the waiting of the funeral procession of Brother Yves Sakila. Nous avons encouragé la jeunesse congolaise, angolaise. We encourage the Congolese youth and the Angolan youths. Vous êtes toujours alerte. To remain alert. Voyez, baba kote bozo kende. Know your whereabouts. The situation is quite intense at the moment. And then working on your own at certain times in city center. You need to be careful. Because the situation are not quite nice at the moment right now. If you love going to pubs, clubs, bars, you need to be cautious. Because this is not our country. Nous sommes les étrangers. We are foreigners. Nous sommes des passagers. And we are passengers. Avant to kende lola, before we go to heaven, we have a country of origins. And also so as husbands, we need you as well. If you lack any activity, there's plenty of activity to undertake. There's plenty of training to take part. There's various platforms with training, which is
free of charge. ezala malamu osinvestir ata na cours moko boye So oyo it's nice for you to even invest in one particular oyo kosala eloko lobi. so that you'll be useful tomorrow. L'une des raisons oyo bagarda baétranger mingi na mboka One of the reasons we to keep foreigners in the certain ezala countries, soki boza kocontribue na économie ya mboka wana. if you are enabled to contribute the country economy. Soki na badomaine ya likolo ya médecine ya technologie tozali, If we are committed in the higher the sector of economy, medicines, But- we are involved, bata mboka oyo baza na difficulté ya kodeloge biso. and it's going to be quite difficult just to decide to get rid of these Tia people. yango na mutu na yo ke ozali étranger. Just put it in your head, remain in your head. Passeport rouge oyo eza nango ekosa yo te. Or the status which you currently have should not be dissipate you. Parce que so balingi ba track biso, If you want to be tracked, bakokanga biso facilement. you can be located quite easily. Que Dieu vous bénisse, May God bless que you, Dieu nous comble encore. and may God fill us again. Lancer encore mbela pona ba parents. And we make an announcement again for the parents. Tant bozozo ba décision na bino pona ba désir na bino nzoto, When you want to take the decision of your fleshly desires, botala rape bana oyo baza na kati ya ndako. you should also look at the children that are home. Parce que ba décision ba parents mingi For the decision of many parents eza ko détruire bana. are destroying the children. Soki totali bien kokoma Yves Sakila nda akomi bongo, If you look in other sense, if Eve Sakila was ended up in a situation, eza l'une des raisons ya ndako. it's one of the reasons of the household. Parce que de nature, il était un petit calme, timide, et puis moi ndako. Was the nature seems to be a very calm, easygoing young man. Mais eza nde kozali bana na esika ba place ki ni te komisi na zawana. Just the situation in which he find himself into that got him there. Donc libanda eza bien te pona bana biso. Therefore, out there, it's not really a safe place for our children and young men. Donc avant so ba décision pona bo moyi na yo, Before you start taking decision for your life, pona ba sentiment na yo, for your own fleshing and fleshly feelings, consulter Bible, you need to consult the Bible, consulter Nzambe, consult God, parce que ba retour ezala. because there's going to be repercussions. Ce que le diable cherche aujourd'hui, What the devil is looking for today, eza ligne ya biloko oyo eza ko tourner tout autour ba famille na biso. it's what are going around towards our families. Une fois ça brisé, Once it's broken, instabilité côté na vie ya ba. instability goes into children's life. Ata oboyi, If you don't want this, ata o forcer. if you Le force, serpent est déjà entré. the serpent has already Ato entered. pese bango ba You million. might give the children Ato millions. somboli bango ba You hélicoptère. can buy them helicopters. Nyoka waza kati na bango wana. The serpent seeds will enter your To family. uta One way or ko another. manifester na kati ya vie na Will bango. manifest in this children's life. Omona vie ya bana baby. You see, your life children will be So pese bango destroyed. mbongo ebele, Give them lots of money. mingi baokota na drogue, Some will become addicts. mingi baokota na monde ya ba pédophilie. Some will get to start doing immoral things. Alléluia. Donc c'est très important So it's very important de consulter la Bible, to consult de the Bible, consulter Dieu to consult God avant au agir. before you start acting. Alléluia. Amen. Bisenga mokili koleka nango. This worldly joy will pass by. Plaisir ya 2 secondes eleka nango. Pleasure of 2 seconds will go by. Partout il y a des problèmes. There's problem every single place. Bandako nyonso eza na ba problème. There's problem every single home. Souffrance eza partout. There's suffering everywhere. Ndako moko te mutu akoyeba kinga na souffraka There's te. no place where they say this. I'm not suffering. Parce que soki mutu abe azo souffrir te, Someone says not suffering. c'est qu'à contredit makomi na And Nzambe. it's contradicting the script of God. Parce que la Bible dit Because the Bible says l'homme est né pour la misère. man is born for misery. Version sur la Bible, l'homme est né pour la souffrance. The verse says man is born through suffering. C'est ce que Job qui disait dans la parole. That was Job saying in the scriptures. Donc mutu nyonso abotami na nzela mwasi Everyone is born through a woman. aza voué à souffrir na nzoto. Without to suffering by flesh. La souffrance est biblique. The suffering is Mais biblical. la souffrance est bomaka te. And the suffering does not kill someone. Paul a lobé la souffrance du temps présent But see, at the present time, ne suffering peut jamais être comparable cannot be comparable à la gloire à venir. to the upcoming glory. Alléluia. Amen. Alors il faut yeba importance na yo, That you need to know your oyeba importance. bit na yo You know your purpose na kati ya mokili oyo. in this world. Dieu vous a mis ensemble pour un but. God has put you together for a purpose. Dieu vous a mis ensemble pour accomplir un dessein. God has put you just to accomplish a Dieu vous a destiny. mis en couple pour accomplir la volonté de Dieu. God has put you together to accomplish God's will. Alors
ne faut jamais briser les sacrés facilement comme ça. Do not break down the secret of God. Il y a toujours un prix à payer. There's always a price to pay. Donc les animaux là autozobeta dans la communauté, That's something that we are highlighting autozobeta dans la famille. in our homes. Que avant ozo a décision na pona bisengo na yo. Before you take decision for your own joy and pleasure, Dans la vie à bana o bazana look at the children that are involved at home. Consultez d'abord Bible. Consult the Bible. Consultez Nzambe. Consult God. Parce que si vous consultez Nzambe te, Unless you consult God, tôt ou tard, soon or later, dégâts au salé, the chaos will done. frapper yo, Will hit et yourself, frapper ba na yo, hit your children, ba okoma banzela, to be out there in the streets. to moni soro ya mwana biso You know the ibisaki. outcome of our brother Ibsakila today. Que Dieu vous bénisse, May God bless you all. que Dieu vous comble. May God fill you all. Shalom. Shalom. Are we together? Nous sommes ensemble. Did you get something? T'as retenu quelque chose. God bless you, our dear. May God bless you, Papa Simon. Thank you. Thank you, Daddy, for your great work you're doing. Thank you very We much. continue to support. May God continue to use you Amen. and I to bring the light Mm. in this end time Mm. salvation that we need. Amen. We need to enlighten our youth. We need to enlighten our couples. Mhm. We need to enlighten our homes. Mhm. We need to enlighten our communities. Mhm. We need to enlighten our society as a whole. Mhm. We need, without Christ, that's the doorway to happiness. Amen. We need Christ for the doorways to joy. Amen. Without Christ, we are nothing. Amen. We need Christ in our every situation, Amen. with our spouses, with our job, Amen. in every situation. In the moment of crisis, Mhm. that's why we need to consult Christ Amen. to give us the solutions, Mhm. to give us the know-how, the understanding, the orientators, to give us wisdom Mhm. how to go in certain situation. Amen. That's why God is the doorway Amen. that would come and then He can take you up to the rock. Amen. Amen. Thank you, man of God. I'm proud of you, youth, and we believe in you because Congo of tomorrow is you guys. And I'm so proud the way I saw you in manifestation, street, whatever place you go. I saw a lot young, and I encourage you to continue to do more. Thank you, man of God. Thank you, May Dad. God bless you. Thanks a lot. Shalom. Appreciate that, sir. Thank you very much. Thanks. Bye. Thank you. God bless you. Thanks. Bye.